And specifically, the media that pointed out on that issue about the mortuary, I'm saying because I wanted to mention the media. And I said, if they can do that, take them everywhere. And check, they opened that place. It belongs to the transformer and the panels. Yes. Nothing like a mortuary. Even if you could build a mortuary, that brings me to the second question. Yes. These people come from far and wide. How can you lie to someone from UK, yes, to all these dead sister in that perceived mortuary? Another one from Rongai, another one from Kiambu, another one from Garissa. How? Because these people don't stay around. Yes. So we don't have one. And even again now, I would advise, let us take the media to that place to check and verify. Okay. And I think this one has happened because when we invited the investigative authorities, that is the appointed committees, even the one appointed by the president, to come and verify these things, they never shown up. Okay. So we don't have a mortuary, and I don't think it can be there. Next question. And we will show that in the video. I pray that isipuuzwe, wenda itafungua macho ya mengi ambao sijasema. Yes. It is there in the video where it is. Yes, I will show that. So, number 2. Yes. Do you hold sick people? We don't allow sick people in the church without their representatives. That is a rule. Even on air, we put it on air. When a sick person comes, who is sick, yes, sick, I mean, anakuwa na tatizo hata ya kutembea, we advise that person, sababu huwezi jua huyu mtu ataishi muda gani hapa ama atakufa saa ngapi, to go to the hospital. Sababu we cannot accept this person na hana mtu. What if anything happens to him? Utafanyaje? Utaambia nani? So we don't allow that in our church. There is a mortuary, Pastor Mavueni Center, ukienda Mbogolo. And this mortuary haina hospitali. And I think this is the reason why people connected me to the mortuary. One day I said, how can one build a mortuary minus even a clinic? Is it business or it is for the safe custody of the dead? Sababu iko mahali ambapo ni black spot. If in any case, God forbid, there is an accident, kabla hajawekwa kwa hii mortuary, si ungeweka hata ka clinic ya first aid kuokoa huyu mtu kabla hujamweka hapa. Sababu kama hakuna hata first aid kit, what is the message being portrayed? Hiyo kitu iliniletea hizi shida. It is in the YouTube. Labda kama wame pull down, somebody said, kama anatuharibia biashara tutamuonyesha. Hiyo kanisa itakuwa hapo. Okay. So you answered the issue of the mortuary. Go to the next so that we make progress. Thank you, there are all these other senators waiting to ask you questions. Do I have any other relationship na Mackenzie? Ama ni hiyo TV? TV. Only TV. Okay. That nilitaka kununua na sikununua, sikukamilisha transaction. And that is all. Okay. Hakuna kitu kingine. Okay. Theology should what is your view on recommendation of one going to theological college before he becomes a pastor? My view is this.
If one wants to become a pastor, and the theological is knowledge is as important as we know. Yes. Anaweza kupewa ruhusa awe pastor, lakini he be or she be given an opportunity and the time aende asomee, sababu inaweza kuwa online. Isije ikawa kitu ambacho kitamwambia don't, so that in the process anahubiri, anaweza kuenda kusoma jioni akarudi na apewe muda. Unaweza kufungua kanisa, lakini you must submit kwamba utasomea hii theolojia kwa muda fulani, ili isije ikawa ni njia ya huyu akitaka kuzuia huyu, anajua huyu hajawahi kanyaga theolojia, hii kanisa nitaifunga tu. Mwangi hajawahi enda theolojia, pull it down. So ombi langu ni kwamba hata kama anaanza through the umbrella, awe advised na the umbrella body na apewe muda, and the umbrella body is submit kwa the government. This is our member, ameanzisha church, ameingia kwa hii college, ili asizuiliwe na kusiwe na misuse ya njia yote ya congregation. That is my take. And membership issue. Pastor Ezekiel, do you have members? Should I say we have or not? But I will put it this way. Those people who come to our church, they come because of listening to what I preach, and they come for prayers, mostly in need, spiritual attention, na wakiingia wanatoka mbali. And most of them, they say they are our members. Nikisema niandike, this is our member, anatoka Germany. Kanisani leo kuna wengine wametoka Germany, wengine wametoka Italy, wengine wametoka Dubai. Yeah. Just as other churches like in other countries. Kuna wengine waliwahi toka hapa wakaenda South Africa kuhudhuria ibada, na anasema mimi nashiriki kule. The Bible says kwamba na siku ile mnataka kupeleka sadaka kule ambako nimeweka jina langu na ni mbali, you can choose on a day you go. Hata kama ni mbali na huko ndio nimeweka jina langu, choose on a day even after 3 years, na mkaenda huko na mtoe sadaka hapo. So it was and it is in the Bible kwamba kuna sehemu ambazo Mungu alichagua watu waende wa muabudu like Jerusalem, na wengine wanakaa Ashdod. Kitambo waende huko ni mbali, anaweza kukaa lakini kanisa lake liko pale. So I don't know whether to put it, these are my members because I've not documented. Because of this reason, we opened branches countrywide and other countries, so that wale ambao ni mbali na wangetamani attend services apart from the TV program, they can attend our services in our branches. Na kama anatoka Kericho na New Life branch kwa Kericho, anaweza kuenda kwa huyo pastor, he is a member there, na anaweza sema natamani kuenda kwa Pastor Ezekiel. He also has a room na kuja mpaka Mombasa. That is what we are doing now, because saa zingine kuja Mombasa ni mbali, but we have branches and we are opening more branches kusaidia wale ambao wanatoka mbali. Another thing on the process of membership, I think I've answered that, whether we have a process. Affiliation to any political party, I would request that I answer. Okay. From day one, I said, and I will put it here, God told me in a vision, never associate yourself with any political party. That is why I've never attended any political function. Na kanisa langu ambalo naongoza, kanisa letu ambalo naongoza, sikumbuki kama nimewahi kupeana platform any political leader asimame aongee anything political.
Sababu kanisa hilo liko na makabila yote. Watu ambao wako affiliated na different parties. Sasa zile nitasema mimi ni wa huyu na si wa huyu. Yule mshirika mwingine ambao ni wa party X atanifikiriaje na nitamwambia nini? So mimi I'm not affiliated to any political party. I've never attended any political rally organized by any political party. Na ninaomba kama ni kukosea, naomba wanisamehe kwa sababu to mix politics with God's work, utaambia watu nini? When the country is burning, people run to the church. Na kama nilisema huyu ambaye ana aspire to be a governor ni wangu, waende wapigane huko members. Sasa wanakuja kutafuta counseling the two governors. Yule mwingine ambao nilimuoposa atakuja kweli? Na nimepeana any spiritual guidance kwa inchi? No. So I said the last door ambao inchi ikichomeka watu wanakimbilia ni kanisa. Kile ambacho kilifanyika Kiambaa and the rest during 2007 kisiwahi rudia. You might feel, Pastor, you are wrong for not to be affiliated. I learned from 2007. Hakuna mahali mtu angeingia aseme hii ni msikiti ama hii ni kanisa, because we made a mistake. Tulisema sisi ni wa huyu, sisi si wa huyu. Nobody respected the church. So mimi ninakaa hivi. That is why hata nipitie haya hautasikia nimepigia kiongozi fulani simu ambao is a political leader ani okoe. Sawa. Na hajawahi tokea. So mimi I'm not affiliated to that. So and that's okay. Is there another? Yes, there is. Okay. Very fast. I'll do that very fast. Am I affiliated to any political leader or person who is related to me in the church? In my church, ukiangalia records zangu, hakuna kiti kimekuwa designated hii ni political leader who is a member. Akija akae hapa mbele ama akae kule. Yeyote anayekuja anakuja service. Awe political leader gani, awe political leader. Labda nimeambiwa na maybe because of respect and honor. The president is coming, the governor is coming, and they say weka kiti chake hapa for security reasons. That one I will do, because wakati ambapo rais, governor, senator anakuja na umepewa advice na the security department weka kiti hapa, siwezi kudespise hiyo, nitakuja kufanya. Lakini sijui kama niko na member yote ambao is a political leader. I don't know. So I'm not affiliated to anyone, not to any party. Asante. Mheshimiwa David, and then Mheshimiwa sorry. Nimeomba tu niseme. Yes. Wanasema wanawake kwanza lakini wanaume mbele. Point of order. Naspeka simpati hiyo nafasi hiyo imenigusa and I'll continue. Thank you very much. David. Wacha nimpe nafasi. Najua na moyo mweupe kama pamba. Asante Mheshimiwa Mhubiri Ezekiel. Langu ni kuuliza uhusiano wako uko vipi kati yako na idara ya polisi? Msimamo wako ni upi, hususan ulinzi ambao watumishi wa Mungu hupata kutokana na askari jeshi wa nchi ya Kenya? Unaunga mkono wahubiri makasisi kulindwa na kuongozwa na askari wa nchi ya Kenya, ama umeachia ulinzi wako na hatima yako Mungu aliye hai? Jambo la pili, wale makasisi ama wahubiri ambao wako nyanjani katika kanisa lako, wao unatumia mfumo upi kuwatia msasa na kuchagua kwamba huyu
amepata mwito na sauti kutoka nyikani, na pili, amehitimu kuhubiri, na ni vigezo hivi vipi mnatumia kuchagua hawa wahubiri kutoka mashinani? Asante. Okay, Senator Hamida. Thank you, Chair. Pastor Ezekiel, nimeona through your fees structure, nimeona kusema kweli umejaribu sana, na hawa ni Wakristo na Waislamu. The fee structure, looking at it, unapata check moja about 62,000, 75,000, kama ya Amin ni 48,000, ya Lilian I think almost 168,000, Athman 75, na kadhalika. So I'm just wondering, kusema kweli, and you know, apart from kama ni social media, kuwa wamekuwa associate na vitu vingine apart from zile sadaka unapata. Associate wewe, kwa sababu ukiangalia hii, tuseme hiyo fees labda ni ya term moja, na kuna utakuwa labda utaendelea kwa this kind of fees, hauwezi kumlipia mtu labda term moja. Lazima utaweza kuendelea nao ili waweze kukamilisha, kwa sababu hii ni fees kwa wazazi wao labda hawawezi kulipa. So I'm looking at it and saying, there was a speculation that these funds are from money laundering, organs trafficking, and the rest. Sasa ukiangalia hii sadaka and the kind of money that inatumika, ndio nasema labda uwe tu clarify kama hiyo ni ukweli vile watu walikuwa nasema mambo ya organ trafficking na the rest, na kama hiyo tu ni upande wa sadaka. Lingine, kwenye board naangalia kwa board ya New Life, is there a board or a committee that runs operations for your church kwa vyovyote vile? Nafikiria hilo ni swali langu tu kwa sasa, mpaka niongeze lingine. Asante bwana mwenyekiti. Asante sana. Honorable Senator, maybe we can just take yours and then we'll have those are how many questions? Those are like 4 or 5? They are 5, 6. Let him answer and then we give you. Yes. Thank you so much, Honorable Chair, for another opportunity. The relationship between me or the church leaders and the police, how should it be? Or how am I related to the police? We have a very good relationship, me and the police. And the role of the police is very important. Most of them risk their lives to provide security. And I think the church should be close to the police. One, because of the members who come to our churches. If the police is not given permission to have a good relationship with the preachers, how will the police relay information from the church to the government? Because the police is there to police, to protect even the members, citizens of that country. And the members of our churches are citizens of a country. We should have a good relationship. And apart from the few incidences that I've mentioned, I have a very good relationship with the police. I have some who are DCI. We have a very good relationship. I might be tempted to quote the one who was ferrying me, the driver, to the court during that time. Since then, he's a good friend of mine. He told me, Pastor, I'm taking you to court, but please, I'm not your investigator. After this, even if I call you, don't deny me a chance to talk to you. So he can call, Pastor, pray for me. I do. Because
He did nothing wrong to me. Anyone who was investigating me did nothing wrong to me. It is their right. So we need to have a good relationship with the police. Okay, now, so move to the next. On churches, yeah, the church should have a good relationship with the police. That is very important, and we should respect the police. Let it not be taken that once I said so and so in the police department did this to us, I'm not referring to the police. I'm referring to an individual in the police. I think I should put it that way and leave it there. How I train my pastors, we take time. When they join pastorship, they stay there for quite a long time, even 2 years. They are seated there. I even teach them at night after services, because our services begin at around 8 in the morning. It comes to an end at around sometimes even 6 in the afternoon. By God's grace, I stand and preach for all those hours. By God's grace. So I teach them for quite a while. Then I call my spiritual father to pray for them and to anoint them. Even the ones that I've dispatched, he prayed for them. Because I don't want to release people who are not known to him. And he's the spiritual head guiding me. So that is how I train them. And when I will have the opportunity, maybe willingly or by being compelled to go to theological college, I will do what is necessary. Because the fate of our country, once you have been entrusted by more than 45,000 people to talk to them, you need to be very careful and know that these are not your people. These are the citizens of a country. You must do what is right for their sake. So that is my position. Fee structure. The fee structures there and the amount that we have paid for them. There are people who have been in school, and by the mercies of the heads of the school, they can even go to school until they reach Form 4, wakati ambapo wanadaiwa something like 200,000. Mwalimu anajaribu kuwa lenient. Maybe mtoto anapata A, lakini mwalimu anafikiria, niko na watoto kama 70. Nikifukuza huyu ataenda kutoka nje kwa sababu ya fee structure. Kwa sababu ya fee. Sinimwache hapa. So wakati ambapo tumepata mtoto kama huyo, huwa hatuangalii ni kabila gani, anatoka kwa religion gani, anadaiwa ngapi. The fate of our children lies with us. Wewe Ezekiel, by God's grace, you can have a church with a sitting capacity of 45,000 people. Where do you take this money? Utaniambia hauna 200,000 ya kulipia mtoto wa mtu? Ama ni greed? So mimi nikipata, I don't ask. Bora tu shule imedhibitisha anadaiwa hii. We verify through the accountant and the bank. Huwa nalipa. I may not know who will become the next president. Maybe namsomesha. And I don't know kwa nini Mungu amenijalia neema saa zingine ya kifedha kuliko mwingine. I'm just performing my duties ambao Mungu amenijalia neema. Anipe fedha hii na anipe roho, sababu huenda sio mimi peke yangu napata sadaka kama hiyo, huenda mwingine yako nayo, and I just do my part. That's why we pay that amount of money. And as just as you have put it, ukiangalia hiyo karatasi, mimi naitwa Ezekiel Odero. Kupata Edwin Onyango hapo ni ngumu. I don't know kama yuko. Why? Huh? Why? Because niliponunua uwanja Kilifi, I had all information, the plight of the children of Kilifi, through Honorable Chair, Honorable Senator. Hakuna mtu asiyejua mtoto wa Kilifi vile anavyokaa. Kila wakati TV, yule mtoto aliyekuwa anatuanga mawe akawa covered na Citizen, and I thank God for the Citizen TV. Alikuwa anatoka Kilifi. Mimi nakaa hapo.
washirika wametoa sadaka, niko na watoto watatu. Mimi nikae kwa sababu kiwango cha uchumi wa Kilifi na Kisumu ni tofauti. Turkana na Thika ni tofauti. Uwezi enda Thika kusomesha mtoto Thika na umeacha mtoto wa Turkana ama mtoto wa Kilifi. What are you doing? So nikasema charity begins home. Nichukue hawa watoto more than 200 niwapeleke shule. Maybe kesho tutakuwa na mtoto mwingine anaitwa Kaindi, the deputy president of the Republic of Kenya. That is the reason. Na kama tuko na uwezo wa kuwapeleka watoto 200 shule na wako Kilifi, kesho tukipata watoto wengine kama wako sehemu za Turkana, vile ambavyo tunapanga, sababu Turkana na Kilifi zinakaribiana, mapato ni tofauti, tuende huko tuwasaidie. Tuki-expand pole pole, tuende Kisumu kwa sababu sio wote wanaweza, ama sehemu za Yochea, hata sehemu ambao unatoka Tana River, tuwasaidie, because you can't do it all over the country all of a sudden. Governor nikamwambia naomba hawa watoto ambao naona wamekwama. Governor akaniambia, Pastor, I wish you knew ni watoto wangapi. Nilipoenda kwa ofisi yake nikapata mtoto aliyeuza kuku apate nauli ya kuenda kwa governor, na mwingine ametembea mguu kilomita 20. Governor anaweza kuprove hii, aende aombe school fees kwa governor. Nilimuomba governor, maybe you are able to do this, lakini nimeona na macho yangu, nipe nafasi hao watoto niwalipie, na yule ambao plight yake imetangazwa na Citizen, na wengine waje walienda wakatangaza. That is how we got over 100 students na wakaletwa. Tushalipa 1 year, yatakikana by maybe the end of this year. Hiyo ni wale ambao tumewalipia 1 year, but we are taking more than 200 students full scholarship secondary, full scholarship secondary. Nikamwambia nipe hawa nisomeshe, nadhani niko na uwezo. Mimi niko na watoto watatu. Chea, mimi nimesomeshwa na ndugu mwingine anaitwa Matthews Malege hapa tu, na sikumaliza kwa sababu hangekuwa na hizo pesa zote za kunifundisha chemical processing technology. Na babu yangu ndiye amenisomesha kuanzia class 7 mpaka form 2. NGO imenisomesha from form 2 to form 4. Mimi nikajua kizungu kiasi. Leo hii naweza nikapata pesa ambao huenda mshirika anatamani kujua, and it is biblical. Unaitumiaje? Nikae Kilifi, tuhubiri injili, kuwe na hawa washirika, mimi ninunue gari nyingine na gari nyingine, huyo mtoto amekwama. Hapana. Even natural justice haifai. Hiyo ndio maana tulianza na Kilifi, na Mungu atuwezeshe tutawapeleka shule. Okay, so now Senator, and I will answer something, sir. Please, Your Honor. Money laundering? Oh yes, yes. I will put it this way. I don't know whether we are required, I don't know how to put it, but kanisa ambao watu wako 2,000 na wanatoa tithe na wanatoa offering, Your Honor and Chair, sidhani kama mimi vile nimekaa mchungaji, sidhani kama hiyo sadaka ni kidogo, honestly. Na hiyo sadaka, kwa nini mambo ya money laundering imeanza? Kwa sababu ya what we do with the church money, and maybe, I'm not sure, other churches are not doing with the church money. Kama makanisa tungekuwa tunasaidia wakati wa drought, wakati wa watoto wamekwama hivi, na kuambia serikali ingeweka maybe 30% kwa education. If we do what is rightfully ours as a church, we have more than maybe 50,000 churches. What is our contribution to the society? And why should we victimize a church
that is taking more than 200 students to school and say it is money laundry, utamfanya aogope aseme nisipeleke ili kesho nisije nikashtakiwa, because all churches maybe are not doing so. Kwa hivyo mimi nikae naogopa. Ukijenga shule kama ile ambayo tumejenga, unaulizwa where do you take the money? Mimi niko na watoto 3. Ile shule itasaidia the community, kuna security, kuna walimu, kuna nani. I believe mimi kwangu hakuna money laundering, na serikali ichunguze hata kuanzia kesho na wa present their finding, na nakuwa reminded wamechunguza, because yes, thank you, they closed all our bank accounts to chunguza, and they chunguzed and they allowed us to continue. Okay. And the committee, church committee we have, is the administrator, tuko na wengine, the accountant, and those who work in several departments. Atunge wabeba, but we have. Okay. Thank you. Senator Richard, then. So we're just about to finish after we hear these questions. Thank you very much, Chair. Thank you, Pastor Ezekiel, for giving us an opportunity to try and understand what your church stands for and who you are. Number 2, I also want to say that the 2 very prominent lawyers you have are actually my personal friends and people I've grown up with. So I think you have good company.